హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ ఛానల్. చూస్తాం అందరూ లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. సో మనం ఆర్గో సిటీ చేస్తున్నాము. ఆర్గో సిటీలో వీ హ్యావ్ డన్ లైక్ మనం ఫౌండేషన్ చూసినాము. ఫౌండేషన్లో వీ హ్యావ్ సీన్ కంప్లీట్ ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే, సో చూసినాము. యాక్చువల్లీ లైక్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో డన్ కంప్లీట్ సెటప్. సో మనము వీఆర్ నాట్ సంథింగ్ ఓకే, సో బేసిక్ కాకుండా సో ఆర్కిటెక్చర్ చూసినాము. Okay, so let me define what exactly we have done till now. Okay, so we have seen architecture, right? Then we have installed Argo CD. Okay, మనం UI కూడా ఇన్స్టాల్ చేసాము. Then we have talked about core custom resource definitions, that is CRDs అంటే ఏందనేసి చూసాము. Then the most important thing we have seen config management, రైట్. ఆ తర్వాత మనము వీ హ్యావ్ డన్ సెక్యూర్ యాక్సెస్ విత్ గేట్వే ఏపీఐ. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్. ఓకే, మనం ఇంగ్రెస్ యూజ్ చేయకుండా లైక్ వీ హ్యావ్ యూజ్ గేట్వే ఏపీఐ అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ చెక్డ్ సిఎల్ఐ కమాండ్స్. ఓకే, సో ఇది వీ హ్యావ్ డన్ కంప్లీట్లీ విత్ ఇన్ దిస్ సెటప్. ఓకే, సో మనము ఎప్పుడైతే సెటప్ గురించి మాట్లాడినామో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఫౌండేషన్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎవ్రీథింగ్. దెన్ ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ యాప్ సోర్సెస్. ఓకే, సో యాప్ సోర్సెస్లో మనము గిట్ ఆత్. ఓకే, సో గిట్ ఆత్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాము? యూజింగ్ ప్రైవేట్. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే, సో ఇది కూడా మనకి రియల్ వరల్డ్. దెన్ వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ డైరెక్టరీ మోనోరెపోస్ గురించి మాట్లాడినాము. దెన్ వీ హ్యావ్ సీన్ హెల్మ్ ఇంటిగ్రేషన్, రైట్. మనం కస్టమైజ్ ఓవర్లేస్ గురించి కూడా మాట్లాడినాం. ఓకే, సో దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ది యాప్ సోర్సెస్. దెన్ ది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి లైక్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ సింక్ పాలసీస్, రైట్. సింక్ పాలసీస్ గురించి కూడా మాట్లాడినాం. సింక్ పాలసీస్లో మనము మాన్యువల్ వర్సెస్ ఆటో సింక్ అంటే ఏందనేది చూసాం, రైట్. అండ్ ఆల్సో వాట్ సింక్ ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ చూసాం. దెన్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో టాక్డ్ అబౌట్ హుక్స్. ఓకే, సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అగైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది సింక్ పాలసీస్. దెన్ ఆ తర్వాత ఇంకో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మాట్లాడడం మనము డిఫ్ స్ట్రాటజీస్. ఓకే, సో డిఫ్ అండ్ డ్రిఫ్ట్, రైట్. డ్రిఫ్ట్ గురించి మాట్లాడినాము. డిఫ్ డిటెక్షన్ ఎట్లా చేస్తామో చూసినాము మనము. డిఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఏందో చూసినాము. తర్వాత ఇగ్నోర్ డిఫరెన్సెస్ చూసినాము. అండ్ ఆల్సో ఆర్ఫండ్ రిసోర్సెస్ కూడా చూసినాము. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ టిల్ నౌ. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే లైక్ ఇది మీకు అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ కంటెంట్ మీరు చెక్ చేయండి. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇట్. అంటే లైక్ చాలామంది ఇంత కవర్ చేయరు, బట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కవర్ ఎవ్రీథింగ్. అందుకోసమే టైం పడుతుంది మనకి. టుడే వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఓకే, సో లెట్ మీ రైట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్. ఓకే, సో RBACs, రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్. RBACs ఆర్ ద బ్యాక్ బోన్. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ది రియల్ వరల్డ్. ఓకే, సో వీల్ అండర్స్టాండ్ లైక్ హౌ లోకల్ అకౌంట్స్ వర్క్స్ అండ్ లోకల్ అకౌంట్స్ ఎందుకు స్కేల్ అవ్వవు. ఓకే, సో ఎంటర్ప్రైజ్ టీమ్స్కి ఎందుకు వర్కౌట్ అవ్వదు లోకల్ అకౌంట్స్ అనేది. అండ్ విల్ టాక్ అబౌట్ SSO. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్, రైట్. SSO మీరు చాలామంది వినే ఉంటారు, సింగిల్ సైన్ ఆన్ గురించి. ఓకే, సో హౌ ఇట్ సెంట్రలైజెస్ ఐడెంటిటీ మేనేజ్మెంట్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ DEX. ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ OIDC ప్రొవైడర్. ఏదైనా OIDC ప్రొవైడర్ మీరు యూజ్ చేయొచ్చు, లైక్ కీ క్లాక్ లాంటివి. ఓకే, బట్ వై దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ మ్యాటర్స్, RBAC అనేది వై ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ మ్యాటర్స్ అనేది చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే Argo CD విల్ హ్యావ్ అ బిల్ట్ ఇన్ అకౌంట్, రైట్. మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వీఆర్ లాగింగ్ ఇన్ టు దిస్ బిల్ట్ ఇన్ అకౌంట్, రైట్. హౌ యూఆర్ లాగింగ్ ఇన్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అడ్మిన్, రైట్. అడ్మిన్ అకౌంట్ ఉందని మనము లాగిన్ అవుతుంది. సో ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం ఇది? ఓకే, లోకల్ యూజర్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ లోకల్ యూజర్స్, దీస్ లోకల్ యూజర్స్ విల్ బీ ఇన్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్. ఓకే, కాకపోతే ఈ లోకల్ యూజర్స్ మనం ఎప్పుడైనా క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, అంటే వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ సమ్ లోకల్ యూజర్స్ with respect or we using a config map, ఇది ఓన్లీ నాకు చిన్న చిన్న టీమ్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 members టీమ్స్, 5 member టీమ్స్, ఇట్లాంటి వాటికి మాత్రం వర్కౌట్ అవుతాయి. బట్ వెనెవర్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఇన్ ది ఎంటర్ప్రైజ్, ఓకే, అంటే బిగ్గర్ ఆర్గనైజేషన్స్లో చేస్తున్నప్పుడు ఓకే ఇట్ విల్ బి అ ప్రాబ్లం. బికాజ్
మనకి సెంట్రలైజ్డ్ పాస్వర్డ్ రొటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సెంట్రలైజ్డ్ పాస్వర్డ్ రొటేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్స్, ఎంటర్ప్రైజ్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు. సో ఈ ఆప్షన్ మనకి ఇట్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ ది లోకల్ యూజర్, అంటే ఇట్స్ నాట్ దేర్ అని కదా, ఇట్స్ టీడీఎస్ ప్రాసెస్. ఇంకోటి ఏంటంటే మనము ఎంఎఫ్ఏని ఎన్ఫోర్స్ చేయలేము, ఓకే, మల్టీఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయలేము. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ టు రీవోక్ యాక్సెస్. అంటే ఇఫ్ సమ్వన్ లీవ్స్ ది కంపెనీ, ఎవడన్నా కంపెనీ వదిలేసిన అనుకోండి, మళ్ళీ వెళ్ళి యాక్సెస్ని రివోక్ చేయడం కూడా చాలామంది మర్చిపోతారు. ఇట్స్ ఎ టీడీఎస్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ వాట్, ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మనకి లోకల్గా చేసినప్పుడు, రైట్? సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీల్ డూ, ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే విల్ ట్రై టు సీ వాట్ ఈస్ ద లోకల్ యూజర్స్. లోకల్ యూజర్స్ అనేది ఆర్గో సిడి -cm, ఓకే. సో ఈ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్లో, ఓకే, సో జనరల్లీ మనము లోకల్ యూజర్స్ని చూస్తాం. అండ్ ఆల్సో హౌ మనం వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ CI/CD, రైట్? సో వీ నీడ్ టు సీ లైక్ హౌ దిస్ API టోకెన్స్ వర్క్ ఫర్ CI/CD పైప్లైన్స్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? విల్ ఆల్సో సీ దట్, ఓకే. సో లైక్ హౌ API టోకెన్స్ వర్క్ ఫర్ CI/CD పైప్లైన్స్. దెన్ ఆల్సో విల్ ఎక్స్ప్లోర్ ది ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ DEX, ఓకే. సో నేను మాట్లాడుతుంది దీని గురించి, ఓకే. సో DEX ఆర్గో సిడీస్ గురించి మాట్లాడదాం. అండ్ ఆల్సో OIDC కనెక్టర్స్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం, ఓకే. సో లైక్ బేసిక్ లైక్ హౌ ఇట్ విల్ బి వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ OIDC కనెక్టర్స్, ఓకే. OIDC కనెక్టర్స్ అంటే విచ్ విల్ బి లైక్ కనెక్టింగ్ అ గ్యాప్ టు యువర్ ప్రొవైడర్స్ లైక్ గిట్హబ్ గురించి, గిట్హబ్ కానీ, ఓకే. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ SAML, ఓకే. సో దట్ ఈస్ వెర్ OIDC కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్, ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే లైక్ లెట్స్ వాక్ త్రూ ది కాన్ఫిగరేషన్ ప్యాటర్న్స్. లైక్ లోకల్ యూజర్స్ని క్రియేట్ చేద్దాము. సో విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఏ లోకల్ యూజర్ కాల్డ్ deployer, okay. So how you gonna create this? Again, like you need to go to the config map, okay. So a config map edit cheyali manamu argo cd-cm. So argo cd-cm ane config map ni edit cheste you can specify the capabilities. అంటే ఈ యూజర్ API కీస్ వాడొచ్చా, ఓకే, లేదంటే ఈ యూజరు UI యాక్సెస్ చేయొచ్చా, లాగిన్ చేయొచ్చా, ఓకే. సో నౌ లెట్ మీ గో టు మై లైనెక్స్ బాక్స్, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ మై RBAC, okay. So security RBAC మీరు చూస్తారు కదా, this is my security RBAC. So now if you see here, okay, so this is my script, okay. So like I have given everything here, okay. So like మీకు ఈ స్క్రిప్ట్ చూసిరు అనుకోండి, లైక్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ లెట్ us go through this, okay. So what this lesson is about. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనకి లోకల్ యూజర్స్ ఉంటారు. సో ఆర్గో సిడి హ్యాస్ అ బిల్ట్ ఇన్ యూజర్ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ది ఆర్గో cd-cm కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, ఓకే. సో ఇది మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడాం. దెన్ యూ హ్యావ్ SSO, రైట్? SSO ఏంటి అంటే లైక్ దిస్ ఈస్ ది ప్రొడక్షన్ రికమెండెడ్, అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది ఎంటర్ప్రైజ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ విల్ బీ యూజింగ్. మీ కార్పొరేట్ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, మీరు గూగుల్ యూజ్ చేయొచ్చు, గిట్హబ్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్గో, ఆక్టా, ఓకే. సో లైక్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్, ఓకే, సో యూ కెన్ ఆల్సో గో విత్ గిట్హబ్, ఓకే. సో మీ ఆర్గో సిడి లాగిన్స్ మీరు గిట్హబ్తో కూడా చేయొచ్చు. లేదు అంటే యూ గైస్ కెన్ గో విత్ ది ఎనీ SSO, ఓకే. సో మీకు అవైలబుల్ ఉన్న SSO దేనికైనా మీరు లాగిన్ చేయొచ్చు. సో ఆర్గో సిడి డెలిగేట్స్ ఆల్ అథెంటికేషన్ టు ది ఎక్స్టర్నల్ ఐడెంటిటీ ప్రొవైడర్స్, ఓకే. సో ఎక్స్టర్నల్ IDPకి ఇది ఇస్తుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ DEX అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ అ లైట్ వెయిట్ OIDC బ్రిడ్జ్. అంటే ఇది ఏంది అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ OIDCs, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిట్హబ్ కానివ్వండి, ఓకే. సో లైక్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కీ క్లాక్, ఓకే. ఈ మధ్య చాలామంది కీ క్లాక్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఓకే. సో ఈ అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ వేర్ ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ అ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ యువర్ థర్డ్ పార్టీ IDPs అండ్ యువర్ ఆర్గో సిడి, ఓకే. సో దట్ ఈస్ హౌ DEX వర్క్స్. సో ఫ్లో ఎట్లుంటుంది, యూజర్ యూ విల్ లాగిన్ ఇన్ టు ఆర్గో సిడి UI, DEXకి కనెక్ట్ అవుతుంది, దెన్ ఇట్ విల్ గో విత్ యువర్ ప్రొవైడర్, అంటే మీరు ఏ ప్రొవైడర్ ఇస్తారో ఆ ప్రొవైడర్కి కనెక్ట్ అవుతుంది, దెన్ ఇట్ విల్ బ్యాక్ టు DEX, దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ఆర్గో సిడి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ది వర్క్ ఫ్లో వర్క్స్, అంటే లైక్ దిస్ ఈజ్ హౌ ది లాగిన్ వర్క్స్, ఓకే. సో జనరల్లీ ఈ విధంగా వర్క్ అవుతుంది. So now we'll be doing some exercises, okay. So like we'll be doing some like whatever we have discussed right now. So manaki exercise 1 to 3 local users gurinchi, ante like how we are going to
run the local users. Okay, so exercise 4 is something, okay, so like you need to require real OAuth credentials. అంటే మీరు GitHub organizations లో లాగిన్ అయ్యి GitHub organizations లో you guys can log in, you can create a GitHub app, you can get your client ID and client secret. ఓకే, సో ఇది మీరు GitHub యాప్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే GitHub యాప్లో లాగిన్ చేసి మీ ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళి GitHub ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళి మీరు GitHub యాప్ని క్రియేట్ చేసి GitHub యాప్లో ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ యువర్ క్లయింట్ ఐడి అండ్ క్లయింట్ సీక్రెట్. ఓకే, సో అది మనం చూద్దాం ఎట్లా చేస్తాం అనేది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ టు దిస్ స్క్రిప్ట్. So this is the basic stuff. Okay, so ఇది మన Argo CD server which is on our local host. Then this is my admin username and my password, right? So this is how we are going to log in right now into our systems, but this is not recommended in the real world. Real world lo this will not work, right? As I say, real world lo మనం ఇది చేయం. Okay, so now what I'll do, I'll just go back into my terminal. Okay, so now what I will do is, okay, so ఇది నా script sso-concepts-sh. Okay, so what I will do is I'll copy this path. Okay, I'll go here, cd. Okay, so నేను ఏం లేదు path లోకి వెళ్ళిన అంతే. Okay, so now if you see here I have full access. Okay, so నాకు execute access ఉంది. లేదంటే like you need to go with chmod 700 or 500, whatever it might be. So I'll just do /sso-. Oops. Okay, so నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే I'll go with setup. ఇది నా function. Okay, so I'll just copy this, I'll paste it here. Okay, so like whenever if you want to do every function independentగా మీరు every function ని execute చేయాలి అనుకుంటే you guys can go with the script name space this setup. Okay, so ఇక్కడ మనం సెటప్లో ఏం చేస్తున్నాం, Argo CD లాగిన్. దిస్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ బ్యాక్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ లాగిన్ చేస్తున్నాము, ఇది మనకి ఎట్లా చేస్తాము కూడా ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మచ్ ఆన్ దట్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ డూ ఎంటర్. ఓకే, సో లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే, సో ఇట్ గాట్ లాగిన్ ఇన్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో అడ్మిన్ ట్రూ లాగిన్ అని చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, ఇక్కడ మనము ఎందుకు Argo CD సర్వర్ లాగిన్ అని కొట్టినప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ 4 ఇండివిజువల్ కమాండ్స్ని రన్ చేసిన. ఓకే, సో అందుకోసమని నా Argo CD ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాగ్ ఇన్ టు ది UI, యూ ఆల్రెడీ నో దట్ యూ కెన్ గో టు యువర్ బ్రౌజర్ localhost:8080. ఓకే, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ మై బ్రౌజర్ యాజ్ వెల్ సో దట్ అది లోడ్ అయ్యే వరకు లైక్ వీ కెన్ గో అండ్ సీ ది exercise 1. సో exercise 1లో మనం ఏం చేస్తాం, క్రియేట్ ఎ లోకల్ యూజర్ అండ్ సెట్ ఇట్స్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో హౌ యూ గోనా క్రియేట్ యువర్ లోకల్ యూజర్. ఓకే, సో లోకల్ యూజర్ అంటే ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారని చెప్పిన నేను ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ దట్ లోకల్ యూజర్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఇన్ Argo CD-cm, రైట్? Argo CD-cmలో మనము లోకల్ యూజర్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనము లోకల్ యూజర్ నేమ్ ఏమని చెప్పినాం, డిప్లాయర్ అని చెప్పినాం. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ ఇస్ డిప్లాయర్. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ హియర్, ఓకే, సో వీఆర్ గివింగ్ 2 capabilities. ఓకే, సో విచ్ వీఆర్ గ్రాంటింగ్ టు దిస్ యూజర్. సో ఈ యూజర్కి మనం ఏం కేపబిలిటీస్ ఇస్తాం, API కీ. అంటే యూజర్ కెన్ జనరేట్ API టోకెన్స్ ఫర్ CI పైప్లైన్స్. నేను ఎప్పుడైతే CI/CD పైప్లైన్స్ యూజ్ చేస్తానో నాకు టోకెన్స్ కావాలి. ఆ టోకెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి నాకు API కి యాక్సెస్ ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ గివింగ్ ది యూజర్ అ లాగిన్. ఓకే, సో అంటే లాగిన్ అంటే యూజర్ కెన్ లాగిన్ వయా UI అండ్ CLI. దెన్ accounts.username enabled true అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ యాక్టివేట్ ది అకౌంట్. ఓకే, నేను ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అని ఇస్తున్నానో ఇట్ విల్ డీయాక్టివేట్ దిస్ అకౌంట్ ఆర్ ఇట్ విల్ లాక్ ది అకౌంట్. Okay, so without deleting it, useful for temporary suspension. If false and it will just lock your account. Okay, so if you are running this, మీరు ఇప్పుడు యూజర్ అనుకోండి, this you already know config maps ఎట్లా రన్ అవుతాయని. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన Kubernetes వచ్చి ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ సింపుల్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ డెఫినేషన్. సో ఇక్కడ మనము డేటా అని ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో డేటా కింద వీఆర్ గివింగ్ accounts.deployer. మనం API కి ఇస్తున్నాము, లాగిన్ అని ఇస్తున్నాం. అంటే this user can use tokens and also this user can go and log in into the UI. Okay, and we are enabling this user. Now గుర్తుపెట్టుకోండి, new local users have no password until you set one. మనం పాస్వర్డ్ సెట్ చేసే వరకు ఆ యూజర్కి పాస్వర్డ్ ఉండదు. సో హౌ యూ గోనా డూ దట్, Argo CD అకౌంట్ అప్డేట్ పాస్వర్డ్ అండ్ అకౌంట్ యూజర్ నేమ్ దెన్ ది పాస్వర్డ్. ఓకే, సో కరెంట్ పాస్వర్డ్ ఏదైనా ఉంటే ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ ది కరెంట్ పాస్వర్డ్ ఆఫ్ యువర్ ఏమంటారు మీ కరెంట్ పాస్వర్డ్ దెన్ ది న్యూ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో అదర్వైజ్ లైక్ మీరు అడ్మిన్ కాబట్టి లైక్ యూ కెనాట్
మీరు అడ్మిన్ కాబట్టి యూ నీడ్ టు గివ్ యువర్ పాస్వర్డ్, అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ క్రియేట్ ఎ పాస్వర్డ్, రైట్. -- కరెంట్ పాస్వర్డ్ మస్ట్ బి కరెంట్లీ లాగ్డ్ ఇన్ అడ్మిన్స్ పాస్వర్డ్. మీకు అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఉండాలి, అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ ఉంటేనే మీరు వేరే వాళ్ళకి పాస్వర్డ్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతారు. సో నౌ హౌ ఐ కెన్ రన్ దిస్. ఓకే, వాంట్ టు రన్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్. నేను ఏం రన్ చేయాలి? స్క్రిప్ట్ నేమ్ స్పేస్ ex1. ఓకే, సో ఐ నీడ్ టు రన్ ex1. ఐ విల్ గో హియర్. ఓకే, సో దెన్ ./ex1 అంటే నేను ఎక్సర్సైజ్ 1ని నేను రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ కాన్ఫిగర్డ్. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ అప్డేటెడ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ కాన్ఫిగర్డ్ మై కాన్ఫిగ్ మ్యాప్. ఓకే, సో నా కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ని కూడా ఇది క్రియేట్ చేసేసింది. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ వీ నీడ్ టు వెరిఫై, రైట్. సో నౌ ./sso అండ్ అది చేస్తే ex2. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ ex2లో ఐ లైక్ గో టు ex2. సో ex2లో ఏమంటాం, ఎక్సర్సైజ్ 2లో వెరిఫై ది లోకల్ అకౌంట్స్. సో ఇక్కడ ఏం రన్ చేస్తాం, ఆర్గో సిడి అకౌంట్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ ఆర్గో సిడి అకౌంట్ లిస్ట్ చేసినప్పుడు నాకు అడ్మిన్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ గెటింగ్ డిప్లాయర్. సో డిప్లాయర్ హ్యావ్ ద కేపబిలిటీస్. ఓకే, సో డిప్లాయర్ హ్యావ్ ద కేపబిలిటీస్ ఆఫ్ లాగిన్ అండ్ ఆల్సో ఏపీఐ కీ అండ్ లాగిన్. ఓకే, సో ఈ రెండు కేపబిలిటీస్ నాకు కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఆర్గో సిడి గెట్ -- అకౌంట్ డిప్లాయర్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ do this again here. Okay, so currently like I am getting this. Okay, don't worry about this bind already address bind అయ్యింది అనేసి. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ దీన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. నేను యూఐలో లాగిన్ చేయడానికి నేను ఆల్రెడీ 8080తో ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ ది పోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్. సో అందుకోసమనే మనకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, రైట్. నౌ SSO విత్ డెక్స్. సో డెక్స్ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి అంటే లైక్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన లైక్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ క్లయింట్ ఐడి అండ్ క్లయింట్ సీక్రెట్. క్లయింట్ ఐడి అండ్ క్లయింట్ సీక్రెట్ ఉంటేనే లైక్ మనము ఈ ఎక్సర్సైజ్ని రన్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఎక్సర్సైజ్ని మనము రన్ చేయలేం. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ అ బ్లాక్ వేర్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ సంథింగ్ విత్ ది గిట్ హబ్. ఓకే, సో గిట్ హబ్లో ఉండే క్లయింట్ ఐడి సీక్రెట్ని యూజ్ చేసి మనము డెక్స్ కనెక్టర్తో ఓకే, సో లైక్ వీఆర్ కాన్ఫిగరింగ్ ది డెక్స్ కనెక్టర్. ఓకే, సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మనము తర్వాత చూసాం, బట్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్ దట్ యూ హ్యావ్. Okay, so then you can go and do the cleanup. Okay, so if you want to run the cleanup, it will remove the deployer account. So aim just the deployer account ni remove cheyadaniki it will go and patch my argo cd-cm. Okay, so argo cd-cm అని ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము రిమూవ్ చేసేస్తున్నాం, ఏదైతే యాడ్ చేసినాం. So these are the entry points. Okay, so you guys can run with exercise 1, exercise 2, exercise 3, and if you want to clean up you can do clean up. If you want to run everything at a shot you can do all. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ కాంపాక్ట్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే లైక్ నేను ఎక్సర్సైజెస్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి నేను సింగిల్ స్క్రిప్ట్ని క్రియేట్ చేసిన విత్ ఫంక్షన్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో విల్ టాక్ అబౌట్ SSO సెటప్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ చూసాము. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు గో అండ్ డూ ది SSO సెటప్. ఓకే, హోప్ యూ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఏదైతే చేస్తామో ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, లేకపోతే మీకు వర్కౌట్ అవ్వదు. Thanks for watching this video and have a great day.